What up, guys? This is X Matthew X18 here, and today, guess what? There's a bird in our house. That's so weird. Look at that bird. It's right there. What up, bird? No. Oh, God. Bird, you want to try to get out? Hey, Mom, can we get some nuts so we can feed it? No, se va a dejar ir, Matthew. No se va para aquí. Eso muere. I know. Carlitos, come. Look, hey, bird, the exit's right there. Just come and, get out, be free. Oh, Jesus. Oh, okay, now it's flying, Yeah, Karen, This bird entered the house. Don't touch it, Karen. It's a wild bird. It's gonna peek you. Oh! Karen, it's gonna hurt you if you get too close. Don't get too close or it'll pick you. Here, let me get a big zoom of this bird. ¿Qué pasó? ¿Quieres a tu mamá, pajarito? No, in the skin. ¿Es la mamá? ¿O la papá? No sé. Okay. Yes. I don't know. Can we just let it out, like? Hey, get on here. Karen, get on my soldier. It won't hurt. Just get on my. Karen, it's a wild animal. I need to teach it or show it. Go in my arm. It's okay. It's okay. Karen, you don't even know how to speak bird. Karen y Matthew no te van a hacer nada, pajarito. It's okay. Es bien. Es bien. I don't know about this. Oh, God. This is scary. I don't know how to handle wild nature. Pero tu papá sí lo puede agarrar. Si le preguntas a tu papá, él sí lo agarra. Tu papi sabe cómo agarrar los pajaritos. Una vez él agarró un gorrión. ¿Oh, sí? Tu papi sí sabe cómo. Papi. ¡Papá! ¿Cómo? Que si puedes agarrar el pajarito. Dile a tu mamá. ¿Quieres pa? Okay, can I be... ¿Lo agarro? Sí, agárralo mismo. Es que se va a golpear. Oh! ¿Qué? Let me see. Oh, look at that cute little bird. It's okay. It's fine. ¿Lo quieres ir a dejar y tú? ¿You wanna let it go? Sí. You wanna go here or Pero what's no, it? para que se lo enseñe a Bubu primero. Ah, sí, eso lo agarro, escole. But quick, Karen, I don't want it to die. It's fine. God. ¿Está chiquito? Sí. Chiquito. Y le está cantando a su familia. Le hace... Ay, qué hermoso. Qué bonito. Ese bebé. Mira, Mati lo quiere tocar arriba. Tócale su cabecita, mira, así suavecito. Bonito. Hola, pajito. Estaban vendiendo pollitos y Carlos quería, pero digo, ay, son bonitos, pero luego, ¿qué hacemos? No, It's a wild... Okay, Karen, let it go now. Lo sueltan allá afuera, hija. Acá. Para este lado lo sueltan. Vamos porque afuera. acá- Espérate. Carlos, ya lo van a soltar. Karen, do not let it go. Espérate. Matthew quiere grabar. Yo te digo hasta que ahora lo sueltes. Alright. ¿Más para acá? Okay, let it go now. No, tú suéltalo, yo Mételo así, Karen. Mételo así. So yeah, guys, I hope you enjoyed this video. Leave a like, leave a comment, and subscribe to my channel. So peace out, everybody.